Hello, 안녕하세요. Hello. 잠시만. 잘 떴나 한번 확인해 볼게요. 오케이, 문제 없이 잘 되는 것 같군요. 안녕하세요. Hello. 얼마 전에 사이코 무대가 올라갔더라고요. 본 사람. Who watched it? Who watched the Psycho stage that just came up? 저요. Yay! This is my first Lost the Plot. I'm so excited. Welcome to Lily's Lost the Plot. Your Psycho cover was the best, Lily. I love you. Oh, thank you. 릴리 진짜 사이코 최고야. 고마워요. 사이코 무대. 우, 감사합니다. 감사합니다. 조금 아쉬운 부분들도 있지만 그래도 결국에는 잘 나온 것 같네요. 그래서 행복하고 앤서분들이 너무 좋아하시니까 저도 좋아요. 렌즈 예쁘대요. 감사합니다. 오늘 렌즈 칭찬 진짜 많이 받았어요. 혜원이도 정보 얻고 갔고 렌즈 예쁘다고 하신 분들 정말 많았어요. It's like Dash era. 진짜네. 살짝 대시 느낌 난다 이 옷. Dash, I wanna dash, I wanna run it. Dash, I wanna dash, I wanna run it. Dash, I wanna dash. 어쨌든 처음이었는데 정말 긴장을 많이 했는데 앤서분들의 응원 덕분에 좀 잘 나온 것 같은데요? 진짜 무대 배경도 너무 이쁘던데? 조명이랑 막 그렇고 진짜 너무 이쁘고 헤메코도 너무 이쁘게 해주시고 그래가지고 아주 마음에 들었습니다. 어쨌든 Lily's Lost the Plot. 릴리리아 릴리딩 환영합니다. 오늘은 About Time 이라는 영화에 대해서 이야기를 해보자고 합니다. About Time 보신 분 손들어. 저요. 미, 나, 저요. 하이, 우, 저요. Who watched About Time? Hands up! 귀여워. 오케이, 많이 보셨네. 저는 일단 솔직하게 말하면 두 번째로 보는 거였는데 첫 번째가 거의 기억이 안 나가지고 거의 처음으로 보는 것처럼 봤어요. To be honest, this was my second time watching About Time, but I literally remember like almost nothing. About the first time, and so it was basically the first time I was watching it, really, because I just don't remember anything. Anyway, About Time이 사실 되게 유명하잖아요. Give me a second.
지금 잠시만요. 입술 안쪽이 특이하게 뭐 수정을 하고 싶네요. 너무 많이 발랐나 틴트를? 계속 거슬릴 것 같아서 지금 미리 하기. 아, anyway 놀리고 있다. Sorry. It's a very famous movie, especially I feel like why? I don't know what's going on. Anyway, I did it again. Not this again. It's a very famous movie, but I feel like it's even more famous in Korea. I think it's even more popular in Korea. Or maybe that's just because I live in Korea and it just feels that way. But it just feels like that. And anyway, I did it again. Oh my god, literally save me. Save me! Save me! Save me from this. But I'm just all over the place today. I just don't understand what's going on with my lips. Why are they so, like, sticky today? It's not usually like this. Even if I use, like, a thick lip gloss, it doesn't usually feel this way. Maybe I can't even talk properly. Maybe I'm dehydrated, but that doesn't make sense because I've literally been hydrating myself all day because I've been singing so much today. So, I don't understand what's happening. But I guess wash it off then. No, look how pretty they are. I'm not washing it off. Look at this color. I am not washing it off. But, to get on to the meat of things, about time! I don't remember, like, basically anything of the first time that I watched it, but I do remember I liked it. And that is it. 일단은 처음에는 About Time에 약간 가족을 조금 소개해요. 근데 가족이 너무 귀여워요. 막 서로 너무 친하고 끈끈한 가족인 게 너무 티나서 너무 귀여웠어요. 캐릭터가 엄청 뭐라 해야 되지? 한 명 한 명씩 되게 또 자유분방한 느낌? 그러니까요. 되게 자유분방하고 또 막 캐릭터도 강하고 그런데도 캐릭터가 다르면서도 서로 다 끈끈하고 사랑하는 게 너무 티가 나서 되게 좋았어요. 처음부터 약간 캐릭터 좋아하게 되는 약간 그런 마법 같은 그런 거? Anyway, I did. It's fine. 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 Just ignore it. Ignore it. Ignore it. So we begin with a cute little family portrait of what were their last names? I don't remember. But what was his name? Tim's family. And so we have like a mother, a father, a sister, and an uncle. And they were just so cute. I really loved their outfit. What? I must have said that too much recently. Anyway. I did it again. It's fine. I'm not gonna crash out. Calm yourself. It's fine. So. Okay. They're all like
like really cute, and they all had like different type of personalities, but you can tell they all had like a lot of love for each other. So that just really made me feel, it's very wholesome and very happy inside, and already connected to the characters, and we're already like 5 minutes in, so that was pretty cool. And then 그 다음에는 이제 새해 파티가 있잖아요. 새해 파티 자주 하시나요? 새해 파티 자주 해요? 저는 일단 데뷔하고 나서는 이제 앤서분들과 같이 보냈기 때문에, 앤서분들이라고 하기에는 정말 다른 분들이랑도 같이 많이 보냈지만 어쨌든 뭔지 아시죠? 맨날 방송국에서 보냈기 때문에 데뷔하고 나서는 파티 같은 걸 잘 못했는데, 그 전에는 호주에 살았을 때는 뉴이어스 파티 약간 이런 식으로 했어요. 크리스마스는 가족과 보내고 그 새해는 친구. 근데 그렇게 말하기에는 내 친구가 아니라 가족 친구긴 해서 거의 가족 같은 느낌이긴 했는데, 그때는 너무 어렸기 때문에 그래도 약간 그런 식으로 했어요. So we begin with the New Year's party. Do you guys have New Year's parties? Because I used to have New Year's parties before I debuted. I used to have New Year's parties. How our family did it was that we spent Christmas with our families, and then New Year's with our friends, but it's more like my family friends, so it's basically like family, because I didn't really spend it with my friends, but I spent it with my family's friends, which are also my friends. So yeah. The family and the connection is the best part of the movie. Makes you want to ignore the terrible time travel mechanics. Don't even get me started on the time travel mechanics. But anyway, we do not. My family doesn't care, I feel. I mean, everyone's family's different, I suppose. Some people are like really into the whole New Year's and into the whole everything, but sorry, I got so sidetracked there. Oh my god, if I keep doing this, it's gonna take forever. You can do it, Lily. Concentrate. Anyway, everyone has different ways that they celebrate New Year's. We didn't do like a very big party thing, just like kind of a get together. Sometimes we would do karaoke. My family loves to do karaoke with our friends, and we'd also do like the countdown, but nothing like special, not like you would see in like the movies sometimes. And 어쨌든 그 파티에서 어떤 여자분과 함께 시간을 보내다가 카운트다운 끝나고 보통은 뉴이어스 키스를 하잖아요. 뉴이어스 뽀뽀, 새해 뽀뽀? 한국에서도 그런 거 있나? 한국에서도 그런 거 본 적 없는 것 같기도? 약간 미국 그런 쪽에서만 봤던 것 같기도? 어쨌든 그래야 됐었는데 뉴이어스 뽀뽀를 안 하고 뉴이어스 핸드쉐이크를 하더라고요. 진짜 너무 어색했어. 내가 보는 사람만 너무 어색했어. 아니 너무 불쌍했어, 그 여자가. 아니 진짜 왜 그러는 거야? 근데 뽀뽀 안 하고 싶으면 뽀뽀 안 해도 되긴 하는데, 어쨌든 그럴 거면 그 사람 옆에 있지 말던지. 진짜 그 여자가 너무 불쌍했어. 뭔지 알지? 아니 난 모르겠어. 난 아직까지도 팀의 감정이 모르겠어. 좋아하는데 그냥 부끄러워서 안 한 건지, 아니면 그냥 아무나 뽀뽀하고 싶어서 그 여자를 옆에 뒀는데 갑자기 뽀뽀할 시간이 오니까 그냥 딱히 안 하고 싶어진 건지
뭐 어쨌든 둘 다 별로야. 아니 진짜 너무 웃기면서 귀여운데 어쨌든 그 여자가 너무 불쌍했어. Anyway, it's time for the New Year's kiss, and I got such bad secondhand embarrassment from this man. Like, why is he gave her a New Year's handshake. A New Year's handshake, not a New Year's kiss, but a New Year's handshake. What is that? Crazy business. Anyway, no, I did it again. But anyway, but then I did it again. Help me, help me. Help me. Tim is constantly embarrassing me. I know! He is so awkward. He's an awkward little baby. It kills me inside, because what are you doing? Because if you, like, I get it, you don't have to kiss anyone if you're not comfortable. Then why would you stand next to her and dance with her, like, right up until the countdown then? If you didn't do that, like, obviously, if you do that, she's obviously going to expect a kiss, because it's New Year's. So why would you do that? I feel so bad for her. I think there's two options. I still don't know what he was thinking. I don't know whether he wanted to kiss her, but he couldn't because he just lost the nerve. Or he didn't really like her, but he wanted to kiss at least someone for New Year's, so he just kept her. Which, both are bad. Both are bad. Because, like, you still had an option to just, not lead her on like that. But we'll see. And so that happens. And then I think fast forward. His dad then goes to explain to his son about the whole time travel thing, Basically, the whole plot of this movie. He described it to his son. The plot holes in this movie. I know I sound like I'm talking like that I don't like it. But no. I have a little love for it. You'll see. But plot holes galore. And as a fantasy reader, I'm used to a bit of plot holes, and I like sci-fi, so every now and then you'll come across these time travel stories or books. But at the same time, I'm giving it some grace, because it's not just a full-on time travel story. It's like a rom-com / contemporary, it's not completely sci-fi, so I'm cutting it some slack. But even so, I wish we would just have a little bit more explanation. I don't think we needed it to be much more complicated. I just wanted there to be a bit more nuance to it. I wanted to know some more of the rules. And also, the whole, baby thing, why didn't he just explain that from the start? Why did he explain that after he had kids? Important thing here. That was so annoying. And also, I feel like I don't want to get too deep into it. But anyway, so apparently he needs to go into a closet and squeeze his hands or anywhere dark, and squeeze his hands and think and concentrate really hard, and then suddenly he's time traveled back to the time that he's thinking of, I suppose. I feel like the consequences of this could be ghastly. But so far, apparently his whole family, they didn't really create anything disastrous. Or maybe they did, but then we don't know because, it's already happened. See, this is time travel, just it messes me up because it's just too much to think about. It's just too much of a mind think. You know what I mean? I can't even wrap my head around how much stuff there is to think about. For example, if someone time travels, does that mean that he can just time travel wherever, whenever he wants? So, for example, back to the dinosaurs, can he do that? Or, is it only when he was born? Or, and for example, does it have to be within his memory? So, for example, if he goes back to
2000 and say in this timeline 2002, does that mean he can only go back to the exact place and time that he was in, or can he like go to Germany in 2002, or like, you know, Korea in 2002? Can he just like travel wherever he wants as well, or does it have to be like the exact same? You know what I mean? These plot holes, and also there's a lot of plot holes. It's fine though. It's fine. 어쨌든 팀이 아빠한테 배워요. 가족이 여태까지 가족의 남자들만 그런 능력이 있었대요. And that I forgot. And so for example, what if he goes back twice? He can't be in two places at one time. No, you know what? I'll get to that later. 어쨌든 죄송합니다. 가족 내에서만 시간 여행을 할 수 있다고 이제 아빠가 알려주고, 어두운 곳에 들어가서 이렇게 꾹 잡고 집중을 하면 뭐 시간 여행을 할 수 있다, 그런 얘기가 있어요. 근데 그냥 되게 재밌는 말이지만 되게 뭐라 해야 되지? 정리가 안 된 스토리들이 많은 것 같아요. 왜냐면 일단은 그 아기가 태어나고 나서부터는 뒤로 못 가는 게 그것 자체가, 그걸 왜 아버지가 처음부터 얘기를 안 했을까요? 본 사람은 무슨 얘기인지 알 거예요. 아기가 태어나고 나서부터는 그 전 시점으로 시간 여행을 못했다. 근데 그걸 처음부터 얘기했으면 됐잖아. 아빠가 왜 이미 태어나고 나서 얘기했어? 커뮤니케이션 그거 기본 아니야? 알고 있는 거 다 얘기해야 되는 거 아니야? 그리고 이상하게 갑자기 막 돈 그런 건 또 안 된대. 그냥 작가님 맘대로 돈이 안 된대. 왜 자기 맘대로? 아니 사랑은 되는데 돈은 안 돼. 예를 들어서 내가 돈을 더 벌려고 시간 여행을 해서 뭐 잘된 회사에 대한 투자를 해. 그건 안 돼. 그건 안 되는데 그걸 그렇게 해도 뭐 어떻게 해서 망한대. 그냥 잠깐 그걸 만든 영화의 사람 마음으로. 근데 사랑은 또 돼. 내가 그때 좋아했던 여자를 다시 만나고 싶어. 그건 또 가능해. 이런 게 너무 많아. 하지만 어느 정도는 봐주기로 했어요. 왜냐? 사이파이 영화가 아니라 롬콤이니까, 로맨틱 코미디 플러스 뭐 그냥 일상적인 내용이 메인이니까. 시간 여행은 그냥 하나의 추가된 재밌는 요소니까. 그래서 조금은 봐주기로 했지만 어쨌든 생각하고 있다. 아시죠? 이런 여러 가지 문제가 있는 것 같아요. 또 막 그것도 궁금했어요. 시간 여행을 할 수 있잖아요. 근데 이제 내 기억 속에 있는 곳으로만 시간 여행이 가능한 건지. 예를 들어서 내가 어제로 가고 싶다. 근데 내가 내가 있었던 곳에만 갈 수 있는 걸까? 아니면 그냥 내 마음대로 이동을 할 수 있는 걸까? 그럼 또 그게 또 복잡해지는 거예요. 왜냐하면 예를 들어서 내가 운전을 하고 있어, 그 시간에. 근데 내가 갑자기 다른 장소로 시간 여행을 해. 그러면 내 현재 그 타임라인에 있던 나 운전하고 있는 릴리가 갑자기 뿅 하고 차에서 없어지고 갑자기 거기서 나타난다는 거예요? 아니면 뭐예요? like 그런 걸 설명을 좀 더. 근데 알아요. 왜냐면 이걸 하나씩 설명하기 시작하면 너무 복잡해지니까 아마 작가님께서도 그냥 어느 정도는 좀 흘러서 하자. 그냥 재미로만 하는 거니까 아마 그렇게 했을 거예요. 저처럼 딥하게 생각하는 사람이 있겠냐라고 생각을 하시겠죠. 근데 어쨌든 그 생각이 들었어요. 솔직히 사이파이 뭐 책이나 영화가 아니니까 어느 정도는 봐줄 수 있다. 그래서 봐줬어요. 많이 봐줬어요.
그 능력을 알아서 그 능력을 이용해서 그 파티 때 뽀뽀를 못했던 사건을 바꿔서 또 뽀뽀를 하게 다시 바꿔요. 처음부터 잘했으면 됐던 것을 뭐 어쨌든 그렇게 해요. 귀여워요. And so basically he uses this newly found knowledge of time travel to go back in time and kiss the girl on New Year's. Good on him. At least he has foresight. Hindsight. What is foresight? I don't know. It's hindsight, right? I'm sorry. So, basically nothing comes about that because I guess they didn't really work out. 그 둘이는 이제 뭐 무슨 일이 있었던 건 아니지만 그렇게 된 것 같아요. 죄송해요. 제가 실수로 뮤트를 했나 봐요. 미안해요. 빨리 알려주셔서 감사합니다. 지금은 괜찮죠? Okay. That's the fact that he didn't tell his son about the whole birth thing. That's come on. That's inexcusable. That I can't get through by because why? Just you could have just given him a heads up. 그 어느 정도 이해할 수 있어요. 왜냐하면 이제 너무 복잡해지니까 이런 거 하나씩 다 생각하다가 너무 복잡해지니까 심플하게 가고 싶은 건 이해할 수 있어요. 하지만 그거는 조금 말했으면 좋았을 텐데. 아버님이 아들한테 미리 누가 태어나면 그 뒤로 못 간다는 거를. 그리고 그게 솔직히 좀 그거 자체가 조금 그것도 그래. 오케이. 아니다. 내가 이런 거 꺼내는 순간 너무 복잡해져. 나도 너무 복잡해져. 우린 봐주기로 하자. 우리는 로맨틱 코미디로 보기로 하자. 왜냐면 내가 헷갈리기 시작할 것 같아. 근데 진짜 이 영화가 너무 웃겨요. 진짜 너무 웃겨요. 캐릭터가 너무 웃기고 일단은 그 메인 캐릭터 팀이 좀 루저인 것도 진짜 웃겼는데 그냥 너무 어색하고 막 웃긴 게 웃기고 그냥 너무 웃겨요. 약간 로맨틱 코미디인 코미디가 진짜 코미디가 너무 웃겼어요. 코미디. And 특히 그 씬이 아버님이 그거 설명하는 씬? 시간 여행에 대해서 설명하는 씬도 진짜 웃겼어요. Anyway, it was so funny. This movie was actually so funny. You watch some romantic comedies and they're more like romance and less comedy. I'm not even calling this a romantic comedy, honestly. But it was really funny. And like the British humor, I really love British humor. It reminds me of my family, even though my family's Australian. We're very British Australians, because all my family's like kind of from England and stuff. So,
Yeah, dry humor. Yeah, it was really funny. It was like my brand of funny. It really reminded me a little bit of the Thursday Murder Club, which is like one of my favorite series of all time. You guys would know. But anyway, it was really funny. So I was like laughing out loud. So props to them. They were really like, the com is coming in the rom-com. The com was coming. You know what I mean? And I really like this concept for a rom-com. I'm gonna keep calling it a rom-com even though I actually don't believe it's a rom-com, but we'll talk more about that later. But for a rom-com, I love this. I love rom-coms in general. I'm a really rom-com-y girl. I really gotta stop saying that, but I'm a rom-com lover. I love my very light-hearted movies. I do love my dramatic movies too every now and again, but you know what I mean? I love rom-coms. So, I'm not saying, I'm just, wait, give me a second. I love this concept for a movie because it's not just like your average like love story. It's playing with it a lot. We love that. 이거 로맨틱 코미디라고는 계속 부를게요. 사실 로맨틱 코미디보다는 조금 다른 장르에 가까운 것 같긴 하지만 일단은 로맨틱 코미디랑 이런 그 시간 여행이라는 컨셉을 가진 게 너무너무 마음에 들었어요. 진짜 좀 더 재밌게 만드는 것 같아서 정말 너무 좋은 선택이었던 것 같고, 물론 내가 아까만 해도 계속 뭐라 했지만 그리고 아버님이 그 시간 여행 능력을 이용해서 책을 더 많이 읽게 한 거 그거 진짜 천재 같았어요. 그거 진짜 저도 하고 싶었던 거예요. 진짜 저도 이 능력을 너무 가지고 싶어요. 저도 이 능력을 가졌으면 내가 진짜 얼마나 잘할까. 근데 또 생각이 드는 거예요. 책을 많이 읽을 수 있게 시간 여행을 이용한 거면 그러면 그 책에 대한 기억은 계속 뇌 속에 있는 건가? 그러면 내가 만약에 여기에 있다가 내가 한 7시간, 약간 내가 하루 종일 그러니까 일반적인 하루를 보내. 근데 내가 이 하루 종일 동안 책을 갑자기 읽고 싶은 거야. 그럼 내가 아침부터 다시 가. 그럼 하루 종일 책만 읽고 아무것도 안 해. 일도 안 해. 그러면 또 다시 되돌리고 싶은 거면 내가 또 아침부터 또 해서 또 처음부터 일반적인 삶을 살아야 되는 건가? 그런 고민을 하게 하는, 살짝 근데 어쨌든 영화에서는 그렇다고 했으니까, 그렇다고 칩시다. 그게 가능했다고 했으니까 그러면 나도 할래. 근데 제가 진짜 이 능력을 너무너무 갖고 싶거든요. 이 능력 진짜 너무 부러웠어. 저는 조금 완벽주의여가지고 중요한 거에만, everyday에는 그렇게까지는 아니지만 진짜 진심으로 열정이 넘치는 거에는 정말 완벽주의자여가지고 너무 이 능력을 갖고 싶었어요. 릴리 사실 시간 여행자 아니야? 노래 연습한 거지. 그거 진짜 궁금했어요. 예를 들어서 내가 오늘 하루 종일 연습을 해. 근데 그러니까 내 스케줄 안 하고 연습을 해. 그리고 또 다시 원래대로 가서 스케줄을 해. 근데 내가 그
8시간 동안, 예를 들어서 8시간 동안 연습한 게 내가 그 이후로 다른 인생을 살았었는데도 능력은 아직 내 몸에 있다는 건가? 그런 생각이 드는 거예요. 뭔지 알죠? 헷갈리잖아요. 왜냐면 솔직히 그 시간 여행을 해서 시간을 더 얻은 건 맞겠지만 어차피 내가 다른 거를 할 거면 또 그럼 또 없어진 거 아니야? 내가 그때 했던 것들이 모두 다 없어지는 거 아닌가? 아니면 내 몸에만 있고 다른 사람한테는 상관없는 건가? 그런 고민을 하게 되더라고요. 하지만 너무 깊게 생각하는 것 같으니 조금 그냥 잘 해봐. 그냥 너무 깊게 생각하지 마. 이건 그냥 진짜 재밌으려고 하는 코미디니까 너무 생각하지 마. 너무나 그런 능력을 갖고 싶어요. 예를 들어서 내가 무대를 해. 근데 좀 아쉬운 부분이 있어. 그러면 시간 여행을 해서 한 번 다시 할 수 있는 기회가 있으면 얼마나 좋아. 아니면 내가 말 실수를 해. 그러면 시간 여행을 해서 다시 인생을 살 수 있으면 너무 부러울 것 같아. 너무 좋을 것 같아. 아니면 지금 들어서 새로운 소식을 들어. 그때 다른 선택을 했었어야 됐는데 이 소식을 듣고 하고 생각이 들면 시간 여행을 해서 다른 선택을 하고 막 그러면 얼마나 좋아. 그쵸? 그러고 싶다. 근데 사실 좀 감이 안 와요. 어떤 느낌인지. 예를 들어서 아니다. 너무 딥하게 생각하지 마. I forgot that Margot Robbie was in this movie. So that was a surprise. She's so pretty. I love her. Anyway, his dad uses this time... I said it again. His dad uses this time travel to read more books, which is like... I love that for him. I do. Wait a second. 살짝의 수정을... (1초만요) His dad uses the time travel time in order to read more books. And like I was saying, that's another like plot hole for me. So, for example, if I spend an hour, the whole point of doing this time travel in his case is to read more books. So that means you would, if I spend an hour practicing one song and then I go back in time and then practice another song for an hour, does that mean that I still keep that experience like within myself? Because technically, I would have erased it if I had gone back and done something different, right? According to the movie. So how does that work? If he's using that to read books, would I remember all the books that I read, or would I lose them all because I did something different in that time? It's confusing. You know what I mean? If you come back and do something, it only affects your memory and no one else, I think. Oh, whoopsies, accidentally. Why do I keep accidentally pressing things? See, it's a plot hole, but we've agreed that we don't care. We've agreed that we've agreed that we're getting over the plot holes because we're gonna spend all day on the plot holes and we can't do that. So then he meets the love of his life. I love her so much. She's so beautiful. I love her so much that I forgot her name.
But Rachel McAdams' character. Well, what was her name again? Anyway, she's got a little micro bang. So cute. Oh, Mary. Okay. Yeah. So Mary, he meets the love of his life, and then we know the plot. He goes through the motions to figure out, you know, it might be a bit controversial, but I've decided I don't care, because literally she will never know, unless he tells her. And also, they were perfect for each other, so come on, let's just, you know, it's a bit like morality, like it's a bit, you know, because like he is kind of manipulating her into believing like this is their first meeting when he's already met her before. It's a bit creepy, but you know, I'm thinking too deep into it. Let's just try and think of it in a sweet way, because it's just too much. Because, like, it's too deep. And then he goes and saves his friend's play instead of, what's the word again? Instead of his, like, he got rid of the first date and he saves his friend's play. Which was very kind of him, very selfless of him. But at the same time, I feel like there was a way to do both. If you're gonna use your time travel, like, use it. You have unlimited uses. So why don't you do something about it? Like, for example, you go a couple days back, and then you like continuously pester the other actors to like learn your lines. But I guess maybe they were going to make a mistake anyway. So, I don't know. And it all worked out in the end. But it was kind of weird that he kept... Like, I wish he would have been a bit more organic about it. Like, he already knew that she liked Kate Moss, and so he went to the Kate Moss Museum and pretended he was, like, this big fan. Like, he doesn't have to do all that. I know he's an awkward little boy, but, like, you don't have to have the exact same interests in order to, like, have a connection, you know what I mean? I know it was out of love. And I do feel like he's a very anxious person. He's clearly not good with people. And it's understandable, but you don't have to fake everything. I can understand maybe the time travel so you can get the opportunity to have the first meeting again. But why do you have to, you know, use her own lines against her? That kind of feels unorganic to me. 사랑을 만나요. 메리를 만나요. 근데 메리를 만나는 와중에 어떤 친구의 다른 직업을 살리기 위해서 그걸 먼저 선택해서 어쨌든 그 첫 만남이 없어지고, 그 팀한테는 첫 만남이 아니지만 그 메리한테는 첫 만남이 된 그런 상황이에요. 그래서 솔직하게 말하면 저는 너무 깊게 생각을 안 하기로 했어요. 근데 조금 그 여자분에게는 신뢰가 아닐 수는 있다는 생각은 들었지만, 왜냐면 어쨌든 거짓말을 하는 거니까. 팀은 이미 만났는데 여자분은 그걸 모르고 그런 거니까 살짝 그런 생각은 들었지만, 거기까지 생각하면 너무 깊게 들어가는 건가 같아서 그냥 봐주자, 넘어가자 라는 생각으로. 어쩔 수 없어. 왜냐면 그렇게 따지면 그러면 팀의 부모님도 그럼 이상한 거잖아. 팀 부모님 그렇게까지 행복하게 살고 있는데 둘 다 행복하면 뭐 괜찮지 않을까. 그 여자분이 영원히 모를 거니까, 얘기하지 않은 이상. 몰라요. 근데 그건 좀 별로였어요. 다시 만났잖아요. 근데 그 여자가 뭘 좋아하는지 그 전날에 알아냈으니까, 뭐 며칠 전에 알아냈으니까 그걸 이용하려고 하는 건 진짜 별로였던 것 같아요. 그냥 차라리
첫 만남을 다시 자연스럽게 해서 굳이 그걸 또 이용을 왜 해. 똑같은 걸 안 좋아해도 커넥션은 있을 수 있잖아요. 케미가 있을 수 있는 거니까. 굳이 그 사람이 팬인 걸 굳이 꺼내가지고 팬인 척 하는 거는 너무 가짜 같고 마음에 안 들었어요. 그냥, 아니, 왜냐면 그 사람들은 충분히 케미가 좋았잖아요. 그 전에도 굳이 좋아하는 척을 안 해도 잘 이어졌을 것 같은데 그게 조금 별로였어요. 가짜 같고. 근데 뭐 잘 됐으니까. 음. 팀이 되게 너드미가 있는 것 같아요. 모르겠지만 너드인 것 같아요. 약간 루저 느낌. 약간 되게 뭐 불안함도 많고 근데 그게 조금 사랑스럽게 보일 수도 있고 그게 매력으로 보일 수는 있지만 가끔씩은 참 답답했네요. 참 가끔씩은 답답했어요. Like come on, 뭔지 알아요? 약간 이 정도로 어버버 그런다고? 아 근데 뭐 봐줄 순 있어요. 그게 어려워하시는 분들이 있는데 저는 그게 그런 성격이 아니니까 물론 저도 막 가끔씩 어버버 할 때도 많지만 그 정도까지는 like 제발 너무 말을 못해. 그리고 너무 어색해. 여자들이랑 남자분들이랑도 그냥 성격 자체가 진짜 그런 것 같긴 한데 귀엽기도 한데 가끔씩 답답할 때가 있잖아요. 그래서 그랬어요. 근데 솔직하게 말하면 저는 이제 그걸 진짜 싫어하는 사람들도 있더라고요. 근데 저는 그냥 사랑스럽게 보였어요. 진짜 답답할 때가 많았지만 사랑스럽게 보였어요. And Tim is such a loser. He's such a nerd. I mean, I understand. I think he might have social anxiety. Not to like diagnose him, but he gave those vibes. So I really understand. I understand. And like I'm not saying I'm some sort of like crazy social butterfly. But sometimes he just continuously says the wrong things over and over again. Like, bro, how is he this bad at talking to people? Not just women. It's just everyone. He's so bad at talking. He's so awkward. Yeah, he had so many chances and he messes it up every time. Just be normal for once. But at the same time, I understand. I'm not gonna lie. Some people that might have just been a complete turn off for me. It was kind of cute. Like, I found it lovable. Sometimes it would really annoy me, but I found it lovable. And so, at the end of the day, I still like him as a character. But, you know, it can just be like, it can be pretty tough to watch. Because, like, I'm like, why did you say that, you know? You're a cool guy. You don't need to be so insecure. You don't need to be so awkward. Just say whatever comes to mind. 그리고 메리의 직업이 출판사에서 일하는 직업이더라고요. 너무 부러웠어요. 직업이 그냥 책 읽기야. 책 읽어서 내가 좋아하는 거 추천하고 내가 안 좋아하는 거는 이거는 조금 이렇게 수정을 합시다. 막 그렇게 할 수 있는 거는 진짜 너무 부럽더라고요. 나도 그런 직업 재밌겠다. 하지만 내 직업이 제일 재밌지. Anyway, her job was working for a publisher, so it's just like reading for a living, and I was so jealous because that sounds so much fun. I want to read for a living. I want to be a proofreader, you know? That sounds so much fun. I'm so jealous.
And honestly, I think the fact that Tim was such a like nerdy, awkward kid, dude, I feel like he was he's like the perfect person. He needs this more than anyone. He needs this time travel more than anyone. I don't know how he'd get out. I don't know how he would like get out every day if he didn't have this, because this literally saved his life. I feel like without, he is the most deserving of this time travel power. Thank God it was him that got the time travel, because boy did he need it. 다행히도 팀이 이렇게 진짜 어색한 성격이고 말 잘 못하는 성격인데 하필 팀이 이 시간 여행 능력을 가져서 참 다행이라고 생각했어요. 진짜 다행이라고 생각했어요. 솔직히 팀만큼 필요한 사람 없을 것 같아. 진짜 이 시간 여행 나도 포기할 수 있을 것 같아. 팀한테. 팀만큼 이 능력을 필요한 사람 없을 듯. 이거 없었으면 팀 밖으로 못 나갔을 듯. 진짜로 이게 팀을 살린 것 같아요. 아우. 그다음에 갑자기 다른 여자랑 데이트. 그건 진짜 뭐임? 그거 진짜 너무 뜬금없었어. 그거 없어도 됐었을 것 같아요, 영화에. 아 잠깐만. 내가 준 별점을 지금 바꾸고 싶어 갑자기. 어쨌든. 근데 그거 진짜 너무 뜬금없었어. 팀의 뭐 첫사랑이라고 하기에는 너무 뜬금없었어. 왜 그랬을까? 잘 살고 있었다가 진짜 왜 그랬을까? 진짜 의문이야 아직까지도. 그렇게 아름답고 예쁜 여자를 갖고 있는 사람인데 갑자기 다른 여자랑 저녁 먹기? 그리고 솔직히 저는 그 전까지만 해도 별 생각 없었거든요. 둘이 이제 마주쳤잖아요. 그래서 뭐 이야기를 그 정도까지는 이제 그럴 수 있는데 갑자기 거기에서 데이트 아니라고 하기에는 너무 데이트 같은 데이트? 그리고 심지어 집까지 데려다줘? 아니 집까지 데려주는 거는 매너 좋지만 뭐라 해야 되지? 너무 뜬금없었어요. 왜냐면 그 이미 사랑하는 사람이 있잖아. 엄청 사랑하는 사람. 그래서 너무 뜬금없었어. 그거 진짜 뜬금없었어. Anyway, suddenly he goes on a date with Margot Robbie's character. He goes on a date with Murrow. It sounds like Murrow. Wait, it's not even. It's Mayrow. It's Marrow. Anyway, what am I saying? He goes on a date with Margot Robbie. All of a sudden, you know how we call J-Lo, and then Jennifer Lawrence J-Law? Why don't we call Margot Maro? It's so cute. Maro. It kind of sounds like Moro, so I'm kind of getting a bit jealous actually. Let's not. That's mine. Moro's mine. But anyway, he just randomly went on this random little date with this other girl, and like I don't get it, because like why? I don't get it. And I don't care if you have the time travel thing. That's not cool. You should like he's in like the happiest relationship of his life, the love of his life. He loves this woman, and all of a sudden he's just like, oh, let's just go on a little date. And no, it is a date. It is a date. I don't care what they say. It's a date. I was okay up to the point where it was like okay, yeah, you're right. I shouldn't expect so much. I shouldn't. But anyway, no. I understand, like, you run into an old friend, an old fling even, and you can just, like, have a little conversation. That's fine. We're not angry at that. But why did he go on a full-on dinner date with him? Like, if she invited him, and it'd be okay if there were, like, other friends involved, but just the two of them on this date? That's just full-on cheating. So, like, what are we doing there?
massive side eye. Massive side eye. Because what are you doing? I don't like you. No. Because like, I don't care if you have the time travel. Cheating is cheating. It's so random too. Like, why do the writers feel the need to put that in? Because why? It added nothing to the plot. It added nothing to the character development. I just don't get it. Anyway, so then he proposes. I don't know if it was it was like right after the date. I don't know if it was like the first, like on the day of the cheating. But anyway, he proposes. Now that was insane. Because like, no, oh my god, I actually have to change my rating. Why did I rate this so high? Because why is he proposing to her when she's sleeping? What? Does it have to be that time? And no ring! From what I remember, I think there was no ring. Okay, the little band was cute. But why the ring? No ring? And she's sleeping. And she literally said, don't wake me up. Because no, I would actually be so angry if someone woke me up just to propose to me. Because like, no, you never disturb my beauty sleep. I get, 그러니까 반지 없이 잠자고 있는데 굳이 깨워서 갑자기 프로포즈를? 굳이 그 시간에 해야 한 이유가 있었어? 내일 하던지 일어나고 나서. like 진짜 너무 뜬금없어. 딱 봐도 그 다른 여자랑 데이트하고 나서 내가 잘못했다. 내 여자는 여기 있는데 막 이러면서 갑자기 한 거잖아. 진짜 미리 생각도 안 한 거고 그냥 갑자기 한 거잖아. 난 그럴 수 없어. 자고 있는데 깨우는 것도 진짜 왜 굳이 그 시간에 꼭 해야 되는 이유가 있었어? 내일까지 기다리면 되잖아. 그니까 혼자 찔려서 그런 거 같아. And honestly, I feel like it's probably because of the guilt from him cheating. But like, why do we have to do it that day? Couldn't we have waited the next day? I was actually expecting to compliment this movie way more than I am. I'm completely flaming it now. I didn't even like these. I wasn't even that angry about it. These were just like passing comments when I was watching it. But now that I think about it, nah, we can't settle for that. Nah. 저 사실 보면서 딱히 이렇게까지 나쁘게 생각을 하고 보진 않았는데 그냥 아무렇지 않게 봤는데 지금 다시 생각해보니까 좀 진짜 아니다. 근데 진짜 그 바람핀 건 진짜 왜 그런 거야? 애초에 왜 들어간 건지도 모르겠어. 스토리에 도움되는 이야기도 아니고 너무 갑작스러웠고 잘 지내고 있는 커플한테 뭐 어쨌든 그 여자는 그런 약간 즉흥적인 자연스러운 게 좋은 거일 수도 있지. 근데 반지 없는 건 좀 반지라도 사고 하던지. 근데 어쨌든 몰라. 그 여자는 마음에 들었으니까. 그 여자는 되게 행복했으니까. 근데 왜 굳이 잠을 깨면서도 몰라. 난 아니니까 뭐. I get her personality. Maybe she really liked that whole natural vibe of like, oh, I just woke up and like, oh, no ring. I try to understand, but really, is that but then maybe that's exactly perfect for her. So I don't know. I'm not gonna yuck anyone's yum. If someone wants to be proposed like that, not for me, bro. But if someone wants to be proposed like that, sure, why not? If she's happy, it could never be me. I mean, I guess the whole band was kind of cute. That one was kind of cute. But 이렇게 밴드 준비해 준 거는 진짜 귀여웠는데 근데 그것도 이제 여자가 싫다고 하니까 치워주고 몰라요.
그게 좋았을 수도 있으니까. 그리고 애초에 결혼식도 되게 갇혀서 안 했으니까 되게 약간 뭐 흰 색깔 입지도 않았으니까 조금 원래 그런 성격일 수도 있고. And I don't know, maybe that's just their style because you know, even the wedding, they didn't really go all out. It was just like a little kind of thing. It's just a kind of, you know, she wasn't even wearing white for her wedding, so maybe that's just her vibe, you know? If that's what she likes, I mean, she clearly liked it in the movie. But I don't know. Not for me. Not for me. And then I was kind of worried because they're already married with kids. The wedding was really sweet. Very cute, very cute. Loved the whole rain. I would be so stressed if it was me though. But like I said, maybe that's just them. But then they're married with kids, happy families, and then we still have an hour left. And that's when you know something's gonna happen. Very scary place to be in. Because why is there still an hour left? We've already gotten our happy ending. Let's end it here. You know what I mean? So what's the hour for? 어쨌든 결혼식을 했고 결혼식이 너무 귀여웠고 비 오는 건 참 안타까웠는데 그 사람들은 이제 즐기는 걸 보니 저였으면 진짜 스트레스 받았을 것 같은데 어쨌든 즐거워 보였으니까 이제 결혼도 하고 이제 아이도 낳고 그러는데 막 1시간이 남은 거예요. 그래서 걱정하기 시작했죠. 아, 무슨 일이 일어나려고 하나 봐. 이러면서 막 낭만이라고 해줘. 낭만이죠, 낭만이죠. 저도 비 좋아해요. 근데 결혼식 날에 막 내 머리가 막 미역이 돼 있으면 조금 슬플 수도. 무슨 말 하려고 했었더라? 예, 결혼을 하고 아이도 낳고 그러는데 막 아직 1시간이 남은 거예요. 왜지? 이미 해피엔딩이 왔는데 왜지? 정말 불안한 거죠. 분명히 무슨 일이 곧 일어나는 거 아니야? 그건 기억했었거든요. 되게 슬펐던 기억은 있었거든요. 근데 정확하게 무슨 일이 있었는지 기억이 안 났는데 참 걱정이 되더라고요. 도대체 뭐길래 아직 1시간이 남았네? 이러면서 알고 보니 일단 그 일이 있었어요. kitkat kitkat이 팀에 뭐라 불러? kitkat이 팀에 여동생이었나 언니였나? 아니 언니가 아니지. 누나. 여동생이었나 누나였나 어쨌든 기억이 안 나지만 그렇고 그 JJ랑 JJ 아니 진짜 웃겨. 아니 하필 두 명이 진짜 이름들이 kitkat이랑 JJ 진짜 초딩 죄송하지만 초등학생의 닉네임 같았어요. kitkat이랑 JJ. kitkat and JJ. kitkat and JJ. Literally the most kitty names you can think of. Why are we naming these people kitkat and JJ? And they're both love interests, which is funny. But anyway, I just thought it was really funny. kitkat이 조금 안 좋은 길을 빠졌더라고요. 그래서 그거 진짜 슬펐었어요. 그래서 교통사고가 났었어요. 그건 진짜 슬펐는데 슬펐어. 근데 이제 시간 여행을 제가 말했죠. 아빠가 미리 얘기했었으면 됐는데 그걸 얘기를 안 해가지고 시간 여행을 해서 갑자기 아기가 남자가 되고 그건 살짝 솔직하게 말하면 살짝 웃겼긴 했어요. 조금. 근데 어쨌든 시간 여행을 하려고 했는데 갑자기 아이가 바뀌어 있는 거예요. 너무
너무 황당했을 것 같아요. 제가 아빠였는데 갑자기 집에 너무 진짜 멘붕이었을 것 같아요. 그걸 미리 얘기했었으면 됐는데 다행히도 잘 고쳤고 실수로 내 볼 안에 살을 먹었다. 뭔지 알죠? 실수로 물었어요. 제 볼살을. 볼 안에 살을 물었어요. 이러면서 이러면서 물었어. 그거 기분 나쁜 거 아시죠? 아프겠다. 근데 나쁘지 않아. 원래 진짜 아플 때가 있잖아요. 그거 진짜 잘못할 때. 근데 이건 나쁘지 않아. 베스트는 아닌 듯. 근데 나쁘지 않아. Anyway, 갑자기 아이가 바뀌어져 있는 거니까. 진짜 너무 놀랐을 것 같아요. 당황. 막 이랬을 것 같아요. 갑자기 내 아이가 얼마나 멘붕이었겠어. 그런데 그래서 그건 실패하고 좀 슬펐어요. 근데 그것도 약간 그런 메시지인 것 같아요. 모든 뭐라고 해야 되지? 그 단어를 까먹었다. 모든 문제들을 실수든 문제들을 그냥 시간 여행을 해서 고칠 순 없다. 지금부터 고쳐도 늦지 않았다. 그런 스토리를 잘 이어준 것 같아요. 왜냐하면 그거 시간 여행을 해서 바꾸지는 못했지만 어쨌든 지금부터라도 내 마음을 바꿔서 어떻게 하면 할 수 있다가 됐으니까요. 그 킷캣도 결국에는 즐거운 인생을 살았으니까 그 JJ라는 사람이랑 잘 맞는 사람 진짜 그것도 진짜 중요한가 봐요. 진짜 잘 맞는 사람을 만나서 또 행복한 인생을 살았으니까 결국에는 시간의 여행이 꼭 필요한 건 아니다. 너무 늦었다고 생각해도 언제든지 시간이 있는 거니까 바꿀 수 있다. 약간 그런 거를 설명해 준 것 같아서 그건 좋았어요. 그리고 JJ랑 킷캣 이름은 정말 웃겼지만 그래도 너무 귀엽고 잘 어울리는 것 같았어요. 그래서 잘 어울렸어요. 좋았어요. Anyway, oh my god, I did it again. Wonderful. So, Kit Kat went down a not so great path, and I think apparently these people she met someone who wasn't great for her, and he led her astray, you can say, and she ended up almost dying, getting into a car crash and badly hurting herself. And so her brother Tim tries to help her by going back in time and making sure she never gets together with, I think his name was Daniel? I don't know, but anyway, that guy. This is where the warning should have come in. Like if his dad had just told him before that, you can't do that if you have babies because, like, I don't know, problems. Does that even really make sense though? Because I guess so, But then if that changes, then it should really change everything. Like everything. But it's too complicated and my head is gonna hurt, so let's not do that. And so they ended up not being able to do that, and I think it was like a metaphor for how no matter how late you think you are, you always have time to change your life, and now is not too late. Like, if you want to change your life, you can start now. So she ends up, really putting in work and changing her life for the better and getting together with JJ, despite the crazy names, getting together with JJ and them really being a good help for each other. So I was really happy for them.
And I was happy to see Kit Kat, you know, being happy, because I feel like Kit Kat is such a great character. I think that she really deserves happiness. She's such a sunshine character. And it was so sad to see her dimmed by that other man. And I was really glad that JJ and Kit Kat really brought out the best in each other. And, you know, it was so sweet. I was happy for her. And I do think it was important for the movie to show that not everything can just be solved by time travel. Like, it's never too late to actually, like, change your life. And then, oh god, I'm gonna tear up just thinking about it. 그 이제 진짜 슬픈 신이 와요. 아버지가 돌아가셨어요. 오 마이 갓, 진짜 생각만 해도 너무 슬퍼요. 오 마이 갓. 와, 진짜 생각만 해도 너무 슬퍼. 그 씬 진짜 너무 슬프지 않아요? 진짜 저만 그래요? 그 이제 마지막으로 이제 어쨌든 돌아가셔도 그 능력 때문에 계속 볼 수 있는 거였잖아요. 근데 이제 그 아기 이제 이렇게 임신하셨잖아요. 근데 아기 낳으면 못 하잖아요. 솔직하게 말하면 그거 좀 말이 안 되는 것 같긴 한데, 왜냐면 왜 아기가 태어나고 나서부터 안 되는 거야? 그 전부터가 이미 내 뱃속에 있는 아기는 똑같은 아기일 텐데? 난 생각이 들지만 어쨌든 영화니까 봐준다. 아기가 낳고 나서 이제 그 시간 여행을 그 전 시점으로 못 가게 하는 그런 룰이 있었잖아요. 그래서 사실 돌아오고 나서여도 계속 만날 수 있었잖아요. 그래서 그때는 그렇게 안 슬펐는데, 뭐 전 슬펐지만 팀은 근데 그 진짜 마지막 만남이 왔을 때가 진짜 슬펐어요. 그리고 오 마이 갓, 나 진짜 생각만 해도 너무 슬퍼. 그 같이 바닷가 아기로 마지막 진짜 너무 슬퍼. 진짜 얼마나 많이 울었는지 알아요? 이걸 보고? 그 마지막 아빠랑 함께 해변 걷는 거, 바닷가 가서 마지막 산책한 거, 그건 진짜 너무 슬펐어요. 애기의 팀 모습이랑 아빠가 같이 마지막으로 한번 약간 여행 간다는 게 너무 슬펐고, 나 진짜 울 것 같아. 마지막, 그래서 제가 어렸을 때도 생각이 났고, 우리는 어쨌든 시간 여행의 능력이 없으니까 그렇게 다시 가고 싶어도 못 가잖아요. 그리고 심지어 기억력도 그렇게 좋지 않아서 그렇게 선명하게 기억도 잘 안 나는데, 그렇게 제 어렸을 때가 생각이 나더라고요. 어렸을 때 부모님이랑 그렇게 행복하게 순수하게 뛰놀던 시절이 영원히 다시 안 올 거라는 생각이 너무 슬픈 거예요. 저한테도 슬프지만 영화 보면서도 그 캐릭터 분들도 그렇겠다라고 생각을 한 게 정말 슬프더라고요. 진짜 내가 다시 돌려서 가고 싶어도 그 시간은 영원히 다시 나는 못 얻으니까, 이제 영원히 끝이니까, 그런 생각이 들더라고요. 그래서 정말 많이 슬펐어. 정말 많이 울었어요. Anyway, what was I up to when I was speaking in English? So his father passes away, which is sad in itself,
But for me, what really got me really sad was obviously Tim, even though his father passed away, he can still see him because he has the ability to go see him. And so their very last meeting really made me cry. It was so sad. When, wait, I'm thinking about it. I gotta stop thinking every time. When he's like, let's go for one last walk. And then they go on a time travel together with him being a baby. It's so sad. It's so sad. Like they go on the one, him being a baby and like, you know, them going to the beach. That was such a sad moment for me. I cried so much. I cried so much watching that because it really reminded me of my childhood and the fact that I will never be able to get that time back. Like when that carefree Lily running around with her parents, that'll never come back to me. No matter, like, I don't have the time travel. I'm not able to time travel. And it was sad watching the movie because them knowing that it was their last time that they could ever do that. But for me, I can't do that. I can't do that ever again, and I'll never get that back. And my memory will never be as good as the real thing, you know, and I have really bad memory anyway. So that was kind of sad. And it really just, you know, made me think about my parents a lot. And the fleetingness of life, really. How, you know, every single second that goes by, I'm never getting back, which is such a depressing way of thinking of life. Like, no, don't think about it that way at all. I don't think about it that way usually. You know, there's always stuff to look forward to in the future, always. And you know, I think the beauty is that the fact we don't have those powers makes us appreciate it more. Exactly. If the fact that every moment is fleeting means that we need to take advantage of that moment as much as possible. The fact that we'll never get it back makes it the more important, the more precious to us. Because time is fleeting, and we can't go back in time. And you never know when something's gonna happen. So we have to live each moment as if it's our last. Oh. And I want you to scream? Was it? And I want you to scream as if it's your last. Sorry. Just random soundbite came to mind. What even is the purpose of life? Yes, what even is the purpose of life? But yeah, seriously. So that was so sad, and it just really reminded me of my parents and how our parents are all superheroes. Oh, so sad. Like, I'm an adult now. I'll never be a kid again. We will never be. We'll never be those kids again. We'll never be kids again. And our parents will never have us as kids again either. You know what I mean? It's just a sad soup. It's a cocktail of sadness. So no wonder I was crying my eyes out. I was so sad. Anyway, I am just a crier when I watch movies and when I read sad things. I'm not surprised that I cried, because I cry at a lot of sad things. I've noticed that. Music. But we do get a lot of good life lessons, because, you know, the dad gave him that last piece of advice: live every day. I forgot what was it again?
Yeah. Live every day but the same but happier. Well, I don't know, something around those lines. You get what I mean? You watched the movie. You understood it if you have basic, understanding powers. Sorry. You get what it is. 그 마지막에 정말 좋은 메시지를 남긴 것 같아요, 영화에서도. 아버님이 아들한테 준 충고도 막 뭐 매일매일 그냥 행복하게 살아라 막 그런 얘기였잖아요. 그때 보셨을 테니까 그것도 너무 아름다웠고 되게 저는 원래 엄청 뭐라 해야 되지? 센티멘털한 사람이에요. like 인생에 대한 생각이 많은 사람이어서 그런 면들에서는 저랑 진짜 맞았던 것 같아요. 저는 뭔가 배터리가 없나? 헬로? 배터리가 없어진 거 배터리가 나간 것 같아요. 어떡해, 이거 배터리 나가면 라이팅이 없어지는 건데. 그럼 빨리 얘기해야겠다. 저는 원래 그런 작품들을 좋아해요. 설명하기가 어려워. 빨리 얘기해야 되는데 또 설명을 얘기하기가 어려워. 약간 그런 거에 조금 진짜 감동을 받는 것 같아요. 모두 다 우리가 다 똑같은 인생을 살고 있는데 똑같은 감정, 물론 사람마다 다 다르겠지만 똑같은 감정들을 다 느끼면서 서로 사랑을 하면서 살아가는 그런 예술 같은 작품들을 보면 전 진짜 눈물이 나요. 우리는 그래도 진짜 저는 개인적으로 그렇게 믿어요. 막 모두는 아닐 수는 있겠지만 대부분은 여기 안에 가지고 있는 코어가 다 착하고 가치가 있고 그렇다고 생각해요. 진짜로 다 다른 성격들과 인생들을 살고 있지만 결국에는 우리가 느끼는 감정들이 다 인간답잖아요. 그리고 결국에는 우린 다 사랑을 받을 가치가 있는 사람들이 다 같이 살고 있는 거니까 그런 걸 생각하면 진짜 감동적이에요. 물론 가끔씩은 진짜 모든 사람은 다 아닐 수는 있겠지만 대부분은 그렇다고 생각해요. I don't know. There's this type of art that makes me really think about like the meaning of life and like the deep stuff. Because I'm just such a deep person. I'm such a deep person. You know what I mean? I am so deep. Hashtag deep. Anyway, this type of stuff that makes you really think about life and humanity and that's why I really like The Martian because all these people were just rooting for this one human to like live. That type of stuff makes me so emotional. And I do believe most people, I'm not going to say all, but most people, they have a soul, a kind soul that is deserving of love, that that is fundamentally has the same emotions and soul as I do. Not all. Occasionally, I'll be like, not you, but most people, I would say I do believe that. And when I think about that, it makes my heart warm, and it makes me cry a little. But yeah. And so, at the end of the day, I really loved this ending. This ending really, really made me feel warm inside and depressed,
very sad, but at the same time really hopeful and happy. So it really makes up, and it's also really funny. So I know I've really, you know, bagged on this movie a lot, like a lot. But at the end of the day, I really love the ending. The ending is really beautiful. It kind of saves it for me, and also the humor is impeccable. It's really funny. So I gave it a high rating. A really high rating. 이 엔딩이 진짜 마음에 들었었어요. 엔딩이 진짜 제 스타일이었고, 엔딩을 보고 영화 보면서 삶에 대해서 생각할 점이 많아진 것 같아서 나쁘지 않았어. 네, 저도요. 삶에 대해서 생각이 많아지는 것 같아요. 엔딩이 진짜 살렸던 것 같기도 하고 제 스타일이었어요. 그리고 덕분에 많이 울었기도 했고, 그리고 되게 웃겼기 때문에 조금 되게 높은 별점을 줬어요. 제가 진짜 계속 컴플레인을 많이 했지만 사실상은 되게 재밌게 봤어요. 그리고 가볍게 보기에는 재밌는 영화인 것 같아서 일단은 앤서분들에게 먼저 물어볼게요. 릴리더스 분들에게 먼저 물어볼게요. 몇 점을 줬어요, 별점? How many stars did you give it? I'm asking you guys first, little readers. 4, 3.5, 3, 4, 3. 너무 빨리. 4, 5, 4, 2.5, 3.5, 3, 4, 4.7, 3, 2.5, 3, 4, 5, 4.5, 5, 2.5. Lil Rita's ran 6 movie nights for this. That's crazy. I love you guys. I collected an average for our ratings, and guess for your final average rating. Oh, it turned off again. For about time. So you're telling me that the average rating for Lil Readers is 3.4. At least the Lil Readers that watched the movie nights together. Interesting. 3.4 is not that high. It's not bad, but it's not great. I would expect it to be better. But you guys are like me, and you guys have critical thinking skills, so good on you. 높은 것 같기도 한데 생각보단 낮네요. 저는 이 영화가 사랑을 많이 받는 영화여서 꽤 높을 줄 알았거든요. 내가 너무 컴플레인을 많이 해서 그런가? 오케이, 저는 솔직하게 말하면 처음에는 5점을 줬어요. 그냥 울고 불고 막 난리를 치고 뒤에가 너무 좋아가지고 엔딩이 너무 뭔가 마음을 웅크러지게 하게 해서 그냥 5점을 아무 생각 없이 줬는데, 그래, 그냥 불 꺼진 상태에서 해도 괜찮아요. 거의 끝났으니까요. 조금만 기다려주세요. 아니면 내 폰으로 틀어야 되나? 이게 그나마 나은 것 같기도. 조금 다르긴 하지만 어쨌든 되게 높게 줬어요. 근데 오늘 릴리더스 분들과 함께 다시 얘기를 해보니까 조금은 내려야 될 것 같아요. 제가 너무 높게 준 것 같아요. 조금은 내리자. 그건 조금 너무 내가 그때 감정에 휩쓸려서 쓴 것 같아요. 아니, 그냥 영화는 약간 솔직히 뭐라 해야 되지? 나 펜 있었는데. 여기 있다. 너무 약간 이야기에 대한 시간 여행에 대한 살짝 애매한 것들, 그걸 떠나서
그냥 그 중간에 바람 핀 거 너무 뜬금없이 어이없었고, 그리고 갑자기 프로포즈 그것도 좀 마음에 안 들었어 가지고 그것 때문에 조금 내리는 거죠. 근데 엔딩이 너무 좋았기 때문에 진짜 고민이 되네. 4점을 줄지 4.5를 줄지. 근데 내가 아까 너무 컴플레인을 많이 하긴 했음. 왜냐하면 좀 어이가 없긴 했음. 근데 너무 웃겼잖아. 너무 웃겼어. 그리고 굳이 그렇게 딥하게 생각할 건 아니지. 그냥 가벼운 영화인데, 물론 그렇게 가볍진 않았지. 왜냐면 되게 뒤에는 되게 무거운 내용이잖아. 그래, 4점으로 하자. 오케이, 저는 땅땅땅 하겠습니다. 4점으로. Okay. Originally, I'm not gonna lie to you, it's kind of embarrassing considering how much I dunked on this movie. But I gave it 5 stars. I was definitely in my feels, okay? I was probably still tears in my eyes while I was writing the rating. So, we're gonna cut me some slack, but I've decided that I'm going to change it to a 4, because after talking with you guys, I've realized I'm more angry about things than I thought I was. It's not really even about the plot twist. It's more, not the plot twist, the plot holes. It's more about the way, you know, the romance happened. You know, the random cheating, the proposal was kind of so bleh. So I'm gonna, you know, I'm gonna change it to 4, but that doesn't change the fact that I really, really love the ending, and I still think it's a very, very good movie because 4 is a very good rating. And it was really funny. So I think humor kind of trumps everything. So though it had its problems, I don't know, because at one end of the spectrum, I'm thinking it's supposed to be viewed lightly, it's just a rom-com, but at the other hand of the spectrum, I'm thinking, but I mean, it was in, like, grief and death and, like, the fleetingness of life and all that, so maybe it's supposed to be deep. Either way, that I'm giving it a 4, and I'm feeling pretty conflicted, but mostly I liked it. I liked it a lot. I can't believe I gave it a 5, though. I really wasn't thinking, wasn't I? But it's still pretty good. Like, the ending is just so good. The ending eats. The ending is so sad. That scene with his father? Like, no, I can't. 어쨌든 전 솔직하게 말하면 이 영화가 로맨스로 불리는 것보다는 코미디 아니면 뭐 드라마로 불리는 게 더 맞다고 생각해요. 로맨스 장르랑은 조금, 보통은 이제 로맨스의 기승전결인가? 어쨌든 있잖아요. 보통 로맨스에 매번 그런 거 있잖아요. 솔직히 로맨스라고 하기, 기승전결, 오케이. 기승전결, 이 로맨스답지 않아요. 보통은 일반 로맨스들이라 로맨틱 코미디보단 살짝의 다른 식이어가지고 조금 가족 드라마 느낌이 더 맞는 것 같고, 이 영화가 뭐라 해야 되지? 팬이랑 같이 하니까 갑자기 너무 선생님 같았어. 이 영화가 보내려고 하는 메시지가 로맨틱한 메시지는 아닌 것 같아서, 그냥 삶에 대한 메시지가 더 큰 것 같아서 그게 더 맞다고 생각해요. 그리고 로맨스가 살짝은 있었지만 다른 로맨스 영화들에 비해서는 조금 부족한 것 같으니까, 물론 그게 별로라는 건 아니지만 그게 솔직히 메인 약간 메시지가 아닌 것 같아서, 전 개인적으로는 로맨스 코미디는 아닌 것 같고 그냥 코미디 드라마 약간 그런 식. 어쨌든 너무 좋았어요. And I know a lot of people call this a rom-com, and
my personal opinion is that I don't think it's a traditional rom-com. I think this should be called either like a family drama or like a comedic drama or contemporary, just like a contemporary film, because it really doesn't follow the same formula as most romance movies follow, where, you know, we have the first meeting and then the conflict of the couple and then the happy ending. It was kind of different. So I wouldn't really, and though there is a big romance in the movie, I wouldn't say it's like the main plot. It's part of the main plot, but I wouldn't say it's like the main thing. So I wouldn't call it a traditional romance. I'm not saying that it's not good. I'm saying it's fun. It's a lot of fun. I love this movie. Like, it's great. At the end of the day, it had a lot of good things to say about humanity, and I think humans should keep creating art and movies that make you think about life like this. It's so valuable, and time travel is a really hard subject. I personally would never write music. No, what? I personally wouldn't write a book about time travel because crazy. Plot twists are so difficult to navigate. But it's fun. It's fun. And I think the whole time travel wasn't meant to be looked at too seriously. At the end of the day, it's a really good movie. I like it. I hope you guys had fun. 재밌었어요? 재밌게 봤어요? 이번 영화 볼 시간 꽤 많이 줬어요. 제가 좀 더 콘서트 전에 오고 싶었는데 콘서트 준비가 너무 스케줄이 안 비어가지고 이렇게 늦게 조금 그래도 볼 시간이 많아서 재밌었기를 바래요. I hope you enjoyed this LLTP. I gave you guys a lot of time to watch the movie this time. I wanted to do it earlier, I wanted to come earlier, but like I said, I was so busy with the concert preparations. So I hope you'll forgive me for that. But it was great. Anything else you want to say? 또 뭐 about this movie? Like 또 말하고 싶은 거 있어요? 이 영화에 대해서? Spoiler for the next book or movie. But I haven't even thought about what I'm gonna do next. I mean, I'm assuming it's gonna be a book. But we'll see. We'll see how busy I am. And I do have a list of like books that I want to read, but I really haven't made any decisions yet. Oh, are you doing a Christmas? Right, it's Christmas! Oh. Well, then maybe we'll have to watch a Christmas movie together. Or maybe read a Christmas book, but I don't really know a lot of good Christmas books. Oh, maybe we could read the Pyro Christmas book that I haven't read yet. But no, we don't have enough time. There's not even 20 days left until Christmas. I don't know. Maybe we'll have to do a late Christmas. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it. If you could time travel, what would you do? What would I do? I don't really have a lot of things that I regret. I'm not the type of person to really regret things. Because look how I ended up. And what if there's some sort of butterfly effect and I change one thing and then suddenly I'm not in NMIXX anymore? What would happen then? I wouldn't want to risk it. I think I'd use it more, just like the father said, how he would use it to read more books, or I'd use it to just
you know, have more hours in the day. And I'd probably also use it like, for example, if I accidentally said the wrong thing, if I accidentally hurt someone's feelings without meaning to, I'd probably just like go back in time a couple minutes and fix that as quickly as possible, because that I hate having that on my conscience, you know? 핸드폰 물에 담그기 전으로 가야지. 그거 진짜 진심. 그거 진짜 진심. 그거는 솔직히 그건 좀 해도 될 것 같아. 그걸 바꿔도 지금 달라진 게 많이 없었을 듯. 제발 나 그렇게 해주세요. 제발 나 그렇게 하게 해주세요. 나 지금 그것 때문에 아직도 너무 슬퍼. 그때 잃은 사진들이 너무 슬퍼. 나 진짜 그거는 바꿔도 별로 큰일 안 날 것 같아요. 그렇지 않아? 그러니까 핸드폰만 안 바꿨었어도 뭐 지금 달라지는 게 있었으려나? 없을 것 같은데. 제발. 그 정도는 조금, 그 정도는 진짜 괜찮을 것 같아. 제발. 나는 엔믹스 데뷔 때로 돌아가서 그때부터 덕질하고 싶다. 감동. 그거 진짜 감동이다. 그거 감동. 괜찮아요. 저희 아직 진짜 함께 할 날들이 많으니까 지금부터 덕질해도 부족하지 않아요. 지금부터 엔믹스를 좋아해도 저희는 함께 엄청 오래 있을 시간이 많을 거예요. 감동이다 근데. 릴리 폰도 살리고 콘서트도 다시 하자. 콘서트 다시. 그건 진짜 저는 이거 말하기가 말하면 안 될 것 같아. 콘서트 처음부터 끝까지는 다시 안 해도 다시 되돌리고 싶은 순간은 한 번은 있어요. 콘서트 전에 뭔가를 할 걸 그랬어요. 그것만 얘기할게요. 근데 저 그 이틀 때 날에 콘서트 전에 뭔가를 할 걸 그랬어요. 그것만이라도 처음부터 끝까지는 아니어도. 왜냐면 저는 솔직하게 말하면 그때 지금 이대로면 만족하거든요. 뭐 만족은 아니지만 더 잘할 수는 있겠지만 내가 지금 다시 한다고 더 잘할 자신은 없고, 그리고 그때 처음 느꼈던 그 순간이 좀 그것만의 특별함이 있지 않을까. 다시 해서 그 특별함을 없애고 싶지 않아요. 무슨 말인지 알아요? 근데 어쨌든 그 콘서트 전에는 하나 바꾸고 싶긴 해요. 안 운 거? 아니요? 왜요? 안 운 걸. 아니요? 저는 자연스러운 게 제일 좋은데요. 굳이 제가 억지로 우는 거는 조금 안 울었다고 제가 느낀 감정이 없었던 건 아니니까요. 안 울었다고 제가 감동을 안 받은 건 아니니까요. 앤서분들도 제가 어떤 감정을 느꼈는지는 아실 테니까. 그쵸? 제가 말을 안 해도, 말은 했지. 근데 네, 아실 분들은 아실 거니까 전 믿어요. 감동 다 알고 있대. 역시. I think this film is a classic father and son movie. I really like the thematic development at the end.
and don't quite like the plot in the first half. Yeah, it is. It really does have like the father-son vibes. Father-son vibes make me emotional too, because I don't know, there's something, and mother-daughter, and basically just all family, sisters. Yeah, those type of storylines really do make me emotional. I'd like to hear you talk about the book or movie. Little Women. Oh my god, I should put it on my list because I've read the book and I've watched the movie and I've loved both. The book is a lot to read though. I don't know if I could ask Ansys to read the whole book because it is so long. But we might watch the movie together. I'll put it on the list. Where is the list? Give me a second. Where is the list? There you are. Because it took forever for me to read that book. Forever. So I don't know if I want to do that again. Though I do like it. It did have some very good things. But I honestly like the movie more. That scene where Timothée Chalamet, like, don't even get me started where Timothée Chalamet's like, Joe, like, I can't help it, Joe, like, it kills me. The people that know will know. Have you watched Thursday Murder Club movie? Ooh, I really do want to. I do want to. I actually that was my most recent read. The 4th book of the Thursday Murder Club series. This is turning out to be one of my favorite series of all time. I love it. It's so funny. The humor and the characters. I love them all so much. Breakfast Club. That's one. I've watched that, but I don't remember it, so maybe we can watch it again. I don't know, though. I kind of want to do a book since we just did a movie. 어쨌든 anyway. Oh my god, 나 진짜 바본가 봐. 봐주세요. 오늘 정말 즐거웠습니다. 같이 책이나 영화에 대해서 얘기하는 건 너무 재밌지 않아요? 저만 그래요? 오늘도 너무너무 감사했어요. It was so great to talk to you guys. I'll see you next time. I love you. 사랑해요. Thank you, Lil Readers. 그리고 오늘 첫 릴리의 스페셜 무대도 많이 응원해주셔서 감사합니다. And thank you for all the support on my first special stage today. I love you guys. I'll see you next time. Bye. See you. 사랑해. Bye bye. 고마워. 안녕. 사랑해. I love you. I love you. I love you.